and you have been at the forefront of this fast implementation of the new innovative drive. The second difference of the fourth industrial revolution is that it is not just one technology. People say sometimes, yes, it's a digital revolution. No, it's not just a digital revolution. It is many other areas. It's brain research, nanotechnology, and I could go on and on, the life sciences and so on. It's a fusion of the physical, the digital, and the biological world. That's really the essence of the fourth industrial revolution. Now, the third change is the fact that it is a systems revolution. It is not so much a product revolution where you bring out new products or create new services. It is changing existing systems. Just think of Uber or Airbnb or of shared economy. It is not a new product, I repeat, but it's a system as such which is changed. It doesn't just change what we are doing. If you look at the first three revolutions, it made us more productive, it helped us to communicate faster, to communicate with more people, to help us in our consumption patterns and so on. But the fourth industrial revolution is actually changing ourselves. It's changing not only what we are doing, it's changing who we are. Hola amigos, espero se encuentren bien. En esta ocasión les traigo videos sobre el avance de la robotización que generará una gran cantidad de personas, que no serán necesarias para el sistema en el futuro como ha comentado en vídeos el historiador Yuval Harari. A continuación videos sobre robots sacados como de ciencia ficción. Yaşlarına göre yeni insansız silah sistemlerini kara platformları içinde böylece geliştirmeye başlamış oluyoruz. Dünyada muadilleri var aslında ama bunun farkı nedir? Her silahın muadili var ama önemli olan bunu yazılımıyla, servo motoruyla, mekaniğiyle ve silahıyla yerli olarak yapabilmek, dıştan bağımsız olarak yapabilmek. SİHA'larımızın da yabancıları vardı ama yerleştirdik ve bağımsız olduk. Bu silahlarımızı da yerleştiriyoruz ve herkesten bağımsız olarak cephelerde savaştıracağız. Teşekkür ederim. Además, como ya muchos sabrán, en medio de la pandemia, Bill Gates se transformó en el máximo terrateniente de Estados Unidos, esto justo meses antes de que iniciara la guerra de Ucrania, y no solo eso, sino que la robotización también avanza sobre la agricultura, como verán en el siguiente video.
Can you try again? Kanpai!
Como sabrán ya ustedes, Elon Musk ha comprado Twitter, pero no solo eso, sino que también pretende cobrar $8 para los que quiera verificar su cuenta de Twitter y obtener así el cheque azul, o incluso ir más allá y transformarla en una red social solo de suscriptores, avanzando así en el proceso de suscripción o de economía circular del no tendrás nada y serás feliz del Foro Económico Mundial. Pues para el que piense que Bill Gates y Elon Musk son muy diferentes, eso solo es aparente. Veamos qué dice Bill Gates sobre sus diferencias con Elon Musk. Similar views with Elon, but is there any difference between you and him? I don't think so. Okay. I mean, he actually put some money out to help get some more coin on this, and I think that is absolutely fantastic. You know, for people in the audience who want to read about this, I highly recommend this Boston book called Superintelligence. But the basic point that Elon just made, that we have a general purpose learning algorithm that evolution has endowed us with. And it's running in an extremely slow computer. Very limited memory size, ability to send data to other computers. We have to use this funny mouth thing here. But it's also whenever we build a new one that starts over, it doesn't know how to walk. A continuación les traigo vídeos sobre máquinas que en China realizan el test PCR para así conseguir que la gente tenga su QR verde. Otro video de un robot que le sirve ramen a sus clientes sobre un mostrador, y el video que para mí es el más impactante de robots cocineros en Japón haciendo unos tallarines. A continuación vídeos. 应该它那个就伸出来了。请按指示动作，配合机器人采样。下巴得放在哪儿？它那个换了。对，它会提示你。按着急。它那个演示词充电的，续航过，包括这个。请将下巴额头放置固定区域，请张嘴。 哎呀，老慢了，一点都不难受。嗯，它往那个棉签往里面伸完之后，老慢了，挺好。 En definitiva, tanto Elon Musk, como otros empresarios del mundo están invirtiendo en la robotización para así avanzar los pasos finales hacia la dependencia y esclavitud de las masas de la denominada Renta Básica Universal. A continuación video de Elon Musk, presentando su robot.
A continuación los dejo con video de Elon Musk, hablando sobre la renta básica universal en la cumbre del gobierno mundial de 2017, que organizan en los países árabes. A continuación video. There will be fewer and fewer jobs that a robot cannot do better. Okay. What to do about mass unemployment? This is going to be a massive social challenge. And I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. Universal basic income. Universal basic income. I think it's going to be necessary. So it means that unemployed people will be paid across the globe. Yeah. Because there is no job, machine, robot is taking over. That's simply and I want to be clear that these are not things that I wish would happen. These are simply things that I think probably will happen. And if my assessment is correct and they probably will happen, then we need to say, what are we going to do about it? And I think some kind of a universal basic income is going to be necessary. Now, the output of goods and services will be extremely high. So with automation, there will come abundance. There will be almost everything will get very cheap. I think I think we'll just end up doing a universal basic income. It's going to be necessary. The harder challenge, much harder challenge, is how do people then have meaning? Like a lot of people, they derive their meaning from their employment. So if you don't have, if you're not needed, if there's not a need for your labor, how do you, what's the meaning? Do you have meaning? Do you feel useless? That's a much harder problem to deal with. A continuación les dejo video donde Klauss Schwab habla sobre la renta básica universal. Les cuento para los que no lo conozcan, Klauss Schwab es autor del libro La Cuarta Revolución Industrial. A continuación video. Necesitamos un cambio completo, gracias al cual cuenten con una renta básica. No tengan que preocuparse. Sean quizá menos materialistas y participen en una economía compartida, circular, que suponga menos carga para el medio ambiente, que cubra las satisfacciones materiales de las personas. Esto es básico, para poder ser en último término simplemente seres humanos. No somos robots. ¿Qué significa ser un ser humano? Significa que somos animales sociales. En mi opinión, tenemos por delante un nuevo renacimiento de la especie humana. Esto ha sido todo, amigos, espero les haya gustado el video. Pueden darle me gusta, compartir en todas sus redes sociales, y suscribirse al canal. Pueden seguirme en Facebook o Twitter. Si desean pueden dejar su aporte por Patreon. Esto es todo, amigos, que Dios los bendiga, hasta la próxima.